زهرة، اشتكت جارتنا من تصرفك. Our neighbor complained about your behavior. حطمت زهور حديقتها بدراجتك. You crushed the flowers of her garden with your bike. آسفة أمي. Sorry, my mother. ماذا يجب أن تفعل الآن؟ What should you do now? يجب أن أعتذر لها. I should apologize to her. سأكتب لها بطاقة اعتذار. I will write her an apology card. هل تعتقدين أن هذا سيكون كافياً؟ Do you think this will be enough? يمكنني أن أهيئ لها كعكة. I can make a cake for her. إذن سأساعدك. Then I will help you. شكرا لك أمي. Thank you, Mom.